కుండలో వేస్తున్నాను. చూడొచ్చు. బాంబ్స్ అయితే లోపల పెట్టేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ కలర్ కూడా నేను వేసాను లోపల. చూడొచ్చు కుండలో. సో ఫ్రెండ్స్ 2 కలర్స్ అయితే నేను లోపల వేసేసాను. ఇంకా థర్డ్ కలర్ వచ్చేసి ఎల్లో కలర్ లోపల వేసేసాను. కంప్లీట్గా అయితే నేను 3 కలర్స్ అయితే లోపల వేసేసాను. కుండి లోపల 2 బాంబ్స్ అయితే పెట్టాము ఫ్రెండ్స్. మనం రియాక్షన్ లేకుండా కాల్చుతాం దీనిపైన. చూసాం మనం రియాక్షన్ లేకుండా ఉంటుంది కదా. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకూడదు చూడండి. చూడొచ్చు ఫ్రెండ్, మనకు ఓపెన్ ప్లేస్ అయితే